Well, the Lord is good. El Señor es bueno. And Amén. boy, I'm really thankful for everything God is doing. Estoy muy agradecido con todo lo que Dios está haciendo. I've had several emails or texts sent to me about our radio interview. I don't know how many have heard the radio interview. ¿Cuántos oyeron la Some of you? entrevista en la radio? And I didn't know that was going to go viral. Yo no sabía que eso iba a regar por ahí en el internet. It went to at least 10 people viral. You Pero know? por lo menos 10 personas los recibieron. But Mr. Valentine here Sí, el Mr. Valentín. called the KCBI radio station. Llamé a la emisora KCBI. And he called me. I was in San Antonio, and he called me and said, "Be sure to be awake at 8:30 in the morning because you're going to get a blessing." Sí, yo le dije que asegure de estar despierto a las 8:30 porque va a recibir una bendición. So that's the reason I sound a little weird because I'm half asleep when Y they're talking to me. por eso sonó un poco medio raro porque estaba medio dormido. And I had no idea I was going to do a radio interview right there, you know. Y no sabía que iba a salir en la So, radio. but I appreciate Valentine Pero agradezco a Valentín sometimes, a veces. except when he catches me by surprise like that. Excepto cuando me da sorpresa así. But I just want to just say again, Marcia and I are really thankful for all that everyone here has done. Pero sí quiero decir que Marcia y yo estamos muy agradecidos con todo ustedes lo que han hecho. I know that what we're going through is a sign of things that are coming that are already happening here in the church. Y yo sé de la situación por la cual estamos pasando es una señal de lo que viene por And la iglesia. it's so weird. It's like everything I have is new. Y es tan raro, todo lo que tengo ahora es nuevo. Everything. Todo, Except me. excepto yo. I'm still the same. Yo todavía soy igualito. But everything else is new. Pero el resto es todo nuevo. I got a Hager suit, Tengo un traje de marca Hager, a Van Heusen shirt, la camisa de marca Van Heusen, Lucchese boots, y unas botas de marca de qué sé yo qué. and Hanes underwear. Uy, hasta los calzoncillos So son I de spread the marca. love around. Pues yo regué el amor por I ahí spread the love around, let everybody receive, you know. para que todos reciban. So the Lord has been good. El Señor es bueno And I'm just really amazed. y estoy Listen. asombrado. I mean, the way to see the love of God is to get in trouble. La manera de ver el amor de Dios es ponerse en It's when you get problemas. in trouble, it's when you see the love of God. Cuando uno está en problemas es cuando ve el amor And de it's when you Dios see the miracles. y cuando ve los milagros. If everything is nice and easy, you never see the miracles. You never really get to experience the love of God. Si todo va bien, no ves los milagros y no puedes experimentar So- el amor de So Dios. these afflictions, they're just momentary. Pues Amen? estas aflicciones son temporales nada Paul más. said these momentary light afflictions Pablo dijo que las aflicciones son livianos y temporales are working an eternal weight of glory. y que están trabajando para la gloria eterna. So just the stuff that we go through now is nothing compared to what we're going to see one day. Pues lo que pasamos ahora no Amen. es nada comparado a lo que vamos a ver algún día. And so, man, I'm really learning a lot through all this. It's been honestly, for me, I can say it's been a blessing. Esto para mí, yo puedo decir, ha sido una bendición y he aprendido mucho. We ended up having to get two cars, Tuvimos que ir a comprar 2 carros and the car I got, it drives itself. y el carro que tengo ahora se maneja solo. It's smarter than me. Es más inteligente que yo. And I was driving down the freeway on cruise control. Yo estaba en la autopista ahí en cruise control. I'm doing about 70 something. Uy, pau. Estaba ahí haciendo como 70 y algo de millas por I was hora. going pretty fast. The spirit of Kitty was on me. Y el espíritu de Kitty me sobrevino. And I started approaching this car, and I about from here to that wall, and all of a sudden my car goes, it stops, just slows down. Yo empecé a acercar a otro carro y de pronto mi carro empezó And I've a... never had a car like that automatically, slows you when you get too close. Sí, empezó So- a ir más lento y nunca tuve un carro que hizo eso It's like, automáticamente. everything is new, so I'm excited about that. Pues Praise the todo Lord. está nuevo y yo estoy emocionado. And I think God's getting ready to do this for everybody. Y yo creo que Dios está a punto de hacer esto Some para of you are todos. already going through it, Algunos de ustedes ya pasando por algo, a new thing. algo nuevo. And Robert was talking about, he's got a new, like most of the young people have graduated, he's got a whole new group of young people. Como Robert estaba diciendo que la mayoría de los jóvenes se han graduado y ya and I tienen think un grupo you- todo nuevo. You need to look for the new thing. Y tú tienes que buscar la cosa And nueva. I've been in gospel for 40 years, and every year I heard
Somebody say, God's do a new thing, and I never did see a new thing for 40 years. Y yo estaba en el evangelio por 40 años siempre oyendo, ay, Dios está haciendo algo nuevo, y yo nunca veía nada nuevo. But now Pero I ahora see it. yo lo veo. I'm telling you, I see the new thing. Les digo, yo veo And lo it's nuevo. not just physically, but it's spiritually. Y no solo físicamente, sino So espiritualmente I want to también. encourage you today to get ready Pues les quiero animar a for prepararse this thing that God is doing. para esto de lo que Dios está You haciendo. don't want to miss it, No lo quiere perder. and you can miss the promise if you're not careful. Y te lo puedes perder si no tienes cuidado. Israel had a promise of going into the land, and they missed the promise. Israel tenía la promesa de entrar en la tierra y se la They perdieron. did not understand the signs No entendieron las señales of God speaking. de Dios hablar. And God is showing me things I've never seen before. Y Dios me está mostrando cosas que yo nunca había visto And I want antes. you to understand and see the signs so you can recognize them in your life and in the life of the Y church. quiero que ustedes entiendan las señales para poder reconocerlas en sus vidas y en la So Father, iglesia. bless this word and may it be powerful Pues Señor, bendice esta palabra con tu in poder your eyes, Lord. y que sean May you anoint poderosas it en in the tus name of ojos. Jesus. Que tú los unjas, Señor. Amen. Amén. Oh, I also want to mention Mary and Thomas are not here, but Mary and Thomas Rico, I don't know if you know them, but today's their 47th wedding anniversary. También quiero mencionar que hoy es el día de aniversario número 47 para Mary y Thomas. So 47 years. 47 años. Amen. Praise the Lord. And then my wife and I tomorrow will be married 47 years. Y mañana mi esposa y Amen. yo también cumplimos 47 años. And when we started out 47 years ago, we were in a rent house with no furniture. Y cuando empezamos, teníamos una casa, estábamos rentando una casa sin muebles. And today, we're in a hoy? rent house. Estamos alquilando una casa And furniture's coming Tuesday. y el martes vienen los muebles. Amen. So we're starting all over Pues again. estamos empezando de nuevo. Except it's a better house and better furniture than what we started with. Es mejor casa y mejores muebles. I remember we sat on the floor for 6 months. Me recuerdo que nos sentábamos en el piso por 6 meses. And I remember we painted the apartment purple and pink. Uy, y pintamos el apartamento de púrpura y rosado. We've changed a lot over the years. Y hemos Amen. cambiado mucho. So praise the Lord. The Lord is good. Gloria a Dios, So Dios es bueno. the title of the message, Discerning the Signs of Deliverance from Egypt and Crossing Over. Pues el título del mensaje es discernir las señales de la liberación de Egipto y cruzar al otro lado. I'm really hearing this a lot about signs now and hearing God through the signs. Estoy escuchando mucho de las señales y escuchar a Dios a través de las señales. And then through those signs, recognizing what God is doing. Y por esas señales reconocer lo que Dios está haciendo. It's not just important to recognize the sign, but what does it mean and what is He doing through this? Es importante reconocer las señales, pero ¿qué quiere decir Dios y qué está haciendo a través de eso? And God has not changed. Y Dios no ha cambiado. He works the same way. Es obra de la misma manera. And we have to tap into these truths. Y nosotros tenemos que entender estas And we verdades. left off in Exodus 4:21. Terminamos en Éxodo 4:21. Now I want you to remember this. Y And I'll quiero que- paraphrase these scriptures just to save a little time, Y voy a resumir esas escrituras, but you can follow on the screen, Exodus 4:21. pero lo puede ver en la pantalla, Éxodo 4:21. The Lord told Moses, I'm going to send you back to Egypt and you're going to do all the signs. El Señor le dijo a Moisés, te voy a mandar a Egipto y va a hacer estas señales. But I'm going to harden the heart of Pharaoh and he will not let the people go. Pero voy a endurecer el corazón de Faraón y él no va a soltar el So pueblo. Moses already knows that he's going to have trouble, Pues Moisés ya sabe que va a tener problemas, but he don't realize how much trouble. pero no entiende qué tanto problemas. I'm going to tell you, you're going to have trouble getting out of Egypt. Yo le digo que va a tener problemas salir de You Egipto. just don't know how much trouble it's No going to sabe be. qué tanto problema va a ser. And a lot of people can't take the trouble. Y muchos no pueden con tanta angustia. A lot of people say it's not worth the effort. Hay muchos que dicen no vale la pena. It's not worth the fight. No vale la pena la pelea. And I'm not going to go. Y yo no voy. And I fear that many people are like Y that. me temo que muchos son así. Most of the Israelites, that's what they said. La mayoría de los israelitas dijeron así. And even though they had the promise Aunque tuvieran la of the promesa blessings, de las of the bendiciones, new thing, de las cosas of the nuevas, fresh word, de la palabra fresca, they did not get it. no las recibieron. And that's what happens today. Y
Y eso es lo que pasa hoy en But día. that's not going to happen with you. Pero eso no va a pasar It is con not going to ustedes. happen with you. No va a pasar It's con not going to ustedes. happen with me. No va a pasar conmigo. We're on the precipice of this new thing that I feel is going to be amazing. Estamos en el precipicio de esta cosa nueva que yo creo que va a ser How asombroso. many were at the all-night vigil on Friday? ¿Cuántos estuvieron en la vigilia el viernes? Was it pretty good? Era bastante bueno. Man, it was something. Era algo, And we humbled ourselves before nos the Lord. humillamos ante del Señor. And man, the Lord started moving. Y It el was, Señor I empezó a can't explain moverse. it. No se lo puedo explicar. The sweetness and the presence of the Lord was powerful. La dulzura de la presencia de Dios era And as we poderosa. humbled ourselves, Y mientras nos humillamos, the Lord just came in vino el Señor y with entró grace and mercy. con gracia y What you have to misericordia. understand, Lo que tienes getting que entender yourself out of Egypt and into the promised land, Es salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. there is a deliverance that needs to take place from Pharaoh, which represents Leviathan, which represents pride. Hay que tener una liberación de Faraón que representa el leviatán o el orgullo. Our pride is what keeps us from receiving and moving on with God. Nuestro orgullo nos impide de recibir y seguir adelante con Dios. We want to do things ourselves. Queremos hacer las cosas a nuestra We manera. see it in the flesh and want to do something in the flesh, in the natural. Lo vemos en la carne y lo queremos hacer en la carne, en lo natural. And God's going to bring things Y Dios va a traer cosas that in your flesh and in your power and in your strength, you cannot fix it. You can't do anything about it. que tú no vas a poder arreglar en tu carne y en tu poder. And He's already done that in some of you already. Y ha hecho eso con algunos de ustedes. What I'm preaching on today has already begun in some is going on now, and some is coming. Y lo que yo estoy hablando ya ha pasado con algunos, está empezando con otros y va a venir para Now, otros. It's already come to me, Ya me vino a mí. and I'm really thanking the Lord for everything. Y yo le estoy dando gracias a Dios por todo. I mean, I've got more. Somebody was telling me today, I think Sheila Brown was telling me, I've never seen this much joy in you since I've known you. Creo que fue Sheila Brown que me dijo, yo no he visto tanto gozo en ti desde que te conozco. And it's just really powerful what the Lord is doing. Y es poderoso lo que Dios está So haciendo. He's going to harden the heart of Pharaoh. Pharaoh, pride, Pues Él va a endurecer el corazón de Leviathan, Faraón, el orgullo, el leviatán. does not want to let you go. No te quiere soltar. And he's got his ways. When he hears God's coming to take you away, he is going to say, no way. Y Él tiene sus maneras. Cuando Él oye que Dios viene a buscarte, Él va a decir, Verse 22, En verso 22. you will say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. And he wants to get his people out of Egypt. Y Él quiere sacar su pueblo de Egipto. And he wants to circumcise the heart of those people. Y quiere circuncidarle el corazón. He said, so I said to you, let my son go that he can serve me. Por eso digo, deje ir a mi hijo para que me sirva. But you have refused to let him go. Pero te has negado a dejarlo ir. Behold, I'll kill your firstborn Que son. aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. So you got to understand the purpose of getting out of Egypt, the purpose of going into the promises, into the promised land living, is to serve God. Pues tienes que entender que el You see that? propósito de salir de Egipto y entrar en la tierra prometida es servir a Dios. If your only purpose is to get a new house, a new car, money, and everything you want, that's not going to work. Si tu propósito es buscar nueva casa, nuevo carro, cosas así, eso no funciona. It is not about that. No se trata de eso. Although he can give you that, that's not what it's about. Él te puede regalar eso, pero de eso no It's se about trata. coming out so you can serve the Lord. Se trata de salir para servir a Jehová. Now, sitting here and listening to me is not serving the Lord. Sentarse aquí, escucharme, no es servir a Dios. That's preparing you and training you and equipping you to serve the Lord. Eso es prepararte, equiparte para servir a Dios. But just because you come to church on Sunday and Wednesday and anytime we open the doors, that don't mean you're serving God. Pero el folks. hecho de que vienes a la casa de Dios el domingo o cualquiera vez durante la Amen. semana no significa That que don't estás mean you're sirviendo serving a Dios. God. No es que estás sirviendo a Dios. Okay? I'm talking about serving God. Yo estoy hablando de servir a Dios. You know, serving means serving, you know? Servir quiere decir servir. It means doing something for somebody else. Quiere decir hacer algo por otra It means persona. doing something for somebody else. Hacer algo por otra persona.
And if you're not doing that, you're not serving God. You're not going to get the promises. Y si no estás haciendo eso, no estás sirviendo a Dios y no vas a recibir las promesas. This is why many of you come to me for prayer and for ministry and for deliverance. And one of the things I say, you're going to serve God. Y por eso cuando me vienen tell everybody, para go serve God. oración y liberación, yo les digo, vas a servir a Dios. If you don't serve God, nothing's going to happen in your life. You're just going to sit there. Si no sirves a Dios, nada va a pasar en tu vida, solo te vas a quedar sentado ahí. So that's his purpose, is to get you out of there. So it's hard to serve when you're in slavery and bondage. Y ese es su propósito, porque es difícil servir cuando estás en atadura, en esclavitud. You don't even want to serve when you're like that. Ni quieres servir cuando estás en esa situación. And that spirit of pride, I'm going to show you how this works in a minute. Y les voy a enseñar cómo esto funciona. Now, it came about at the lodging place in verse 24. It came about at the Motel 6 on the way. Y aconteció en una posada en el camino. The Lord met him and wanted to put him to death. El Señor le salió al encontrarlo y quiso matarlo. Now, Moses is missing something, Ahora Moisés se perdió algo. like aquí. many of us are missing something. Como muchos de nosotros nos perdimos. Why algo. didn't God tell him he's going to put him to death? ¿Por qué Dios no le dijo que le quería Why matar? is God going to put to death the very one that he's using to deliver the people of Israel? ¿Por qué Dios va a matar al mismo a quien él está usando para liberar a Israel? I'm going to tell you why Le voy a decir por qué in a minute. en un minuto. God made a covenant with Israel in Genesis 17:7 Dios hizo pacto con Israel en Génesis 17:7. through 14. I'll paraphrase it. Y yo lo voy a resumir. He said, I'm going to give you the land. Dice, yo le voy a dar la tierra, I'm going to give you the promises. le voy a dar las promesas. This is my covenant. Este es mi pacto. We have the same covenant today, Tenemos el mismo pacto hoy en except día, it's better. excepto que es aún It's a mejor. better covenant than they had. Es un pacto mejor que tuvieron ellos. But also there's a covenant required of us. Pero también hay algo que se requiere de He nosotros. says, now you'll keep my covenant. Él dice, y guardarás mi pacto, You and your descendants will be circumcised. tú y tus descendientes serán circuncidados. To get to the land, you got to be circumcised. Para llegar a la tierra hay que circuncidarse. What does that mean today? ¿Qué significa hoy en día? It's not physical. No es físico, It's the circumcision of the heart. es la circuncisión del corazón. Now, God said, I'm going to kill you, Moses. Ahora Dios dijo, te voy a matar, Moisés. And it's like Moses going, no, Mo. Como I que can't take Moisés está this. diciendo, You're going to kill me. me What's vas a wrong? matar, algo pasa, que anda mal. Zipporah took a flint and cut off the son's foreskin and threw it at Moses' feet. Entonces Séfora agarró una piedra y le cortó el precipicio de su hijo. What is this all about? Ahora, ¿de qué se trata todo Moses eso? did not take seriously the circumcision of his children. Moisés no toma en serio la circuncisión de sus hijos. He was not involved Como que no estaba involucrado in his family en su familia. very much. No mucho. And he is a leader. Y él era el líder. And God is saying, you're going to lead my people? Y Dios estaba diciendo, ¿vas a guiar a mi pueblo? You're going to circumcise my people? ¿Vas a circuncidar a mi pueblo? You can't even do it in your own Y home. ni lo puedes hacer en tu propia casa. And the covenant says if you don't, they'll be cut off. Y el pacto dice que si no lo haces, será So cortado. he said, I'm going to kill you. Pues el hecho de que Dios te llame Doesn't mean he can't kill you. no significa que no te pueda You matar. better do what he says. Más vale que haga lo que él What is he diga. saying? ¿Qué está diciendo He's él? saying, leaders, Está diciendo a los you better líderes, get your house and your children circumcised. ponga en orden su casa y sus hijos y You better circuncídalos. pay attention to your children. Pon cuidado con tus hijos. And the devil is killing your children. Y el diablo está matando a tus hijos. And if you had been here Friday night, you'd have learned a lot. Y si hubiera estado aquí viernes en la noche, And it's habrías gonna- aprendido mucho. You're going to have to pay a price, Y vas a tener que pagar un precio. or you're going to lose this battle. O va a perder esta batalla. And we prayed over our children. Y oramos sobre nuestros hijos. And we wept over the children. Y lloramos sobre And we ellos. prayed against the witchcraft that comes against our children. Y oramos en contra de la brujería, en contra And de God said, you ellos. better do what I said with your children, or you're not going to lead my people out. Y Dios dice, más te vale hacer lo que yo dije con sus hijos o no va a guiar a mi pueblo. And why did Moses not get the message? ¿Y por qué Moisés no entendió el mensaje? He was too busy taking care of a bunch of sheep out in the wilderness. Estaba muy preocupado ahí cuidando a unas ovejas ahí en el desierto. But his wife comes in and she knows
what's going on. Pero vino su esposa y ella sí sabía lo que This estaba is what's pasando. happening in most of the families. This is why most of the families never get anywhere. Y esto es lo que está pasando en muchas familias y por esto muchas familias nunca llegan a ningún lado. The wife had to hear the Lord La esposa tuvo que ir a Dios and circumcise her son. y circuncidar a su hijo. So sometimes, ladies, you have to circumcise the heart of your children because your husband won't do it. Y a veces mujeres tienen que circuncidar el corazón de sus hijos porque su esposo no lo va a hacer. And ladies, I know that you're in that situation. Just do your eyes like this. Y señores, yo sé que están en esa situación, solo haga así con los ojos That way your husband won't see you. para que el esposo no lo vea. But you know, how many know what I'm talking about? Pero ¿cuántos entienden? See, the mother will have to do it. La mamá lo va a tener que hacer. Now, I don't know how old Moses' son is, but I guarantee he's not a baby. Yo no sé qué edad tenía el hijo de Moisés, pero no era bebé. That's got to be really embarrassing for the mother and the son. Y eso tiene que ser vergonzoso para la mamá y el hijo. Amen. Amén. Oh, I mean, good night. Think about it. You got to think about this stuff in reality, what Imagínese, it's like. piensa en eso, cómo es. I mean, I imagine the son's going, whoa, mom. Me back imagino off. el hijo está diciendo, uy, mamá, ¿qué? You know, like that commercial where the guy's getting a tattoo, you know? Como el Stay anuncio con in your hombre- lane, bro. Stay in your lane, bro. Que uno está recibiendo un tatuaje y yo no conozco. I imagine el Moses and the anuncio. son saying, stay in your lane, mom. Me imagino que el hijo de Moisés está diciendo, uy, quédese allá, mamá. Amen. And God would have killed Moses. Y Dios iba a matar a And Moisés. some of you men are alive because of your wife. Y algunos de los hombres aquí están vivos por causa de su esposa. Thank you, Lord, for my wife. Amen. Gracias, Señor, por mi esposa. I'm alive because of my wife. My Yo wife estoy prayed me vivo in. por mi esposa. Ella oró tanto por mí. Amen. Amén. Amen. So she kept God from killing Moses. Pues ella impidió que Dios matara a Moisés. And she said, you're a bridegroom of blood. Y ella dijo, tú eres un esposo de sangre. Circumcising the heart of your children is painful and bloody. Circuncidar el corazón de los hijos es doloroso It's y hard sangriento. Es To difícil do what you have to do. hacer lo que tienes que hacer. You do. I told people at the service Friday, you don't know what your children are thinking. El viernes le dije, uno no sabe lo que está pensando sus hijos. If they told you what you were thinking, they were thinking you would flip out. Si les dijeran lo que están pensando, sería escándalo. They are hearing things up here Y o están escuchando cosas en la when they're mente that little, cuando son pequeñitos and you don't even know it. y ni siquiera te das cuenta. And they're growing up with it, and you don't know it. Y están creciendo con eso y uno And ni then when they siquiera get se da teenagers, they cuenta. say, hasta la vista, mama and daddy, Y cuando son jóvenes dicen hasta la vista, mamá y papá, because you do not know what's going on with those kids. porque tú no sabes lo que está pasando con You ellos. better learn. Más vale que You aprendas. better get the heart of your children. You better spend time with those kids. Y tienes que pasar tiempo con sus hijos And you better circumcise their heart. y circuncidar sus corazones. Come on down, brother. Mike. This is so good. God, listen, guys, we're just going to a new place. Y'all, you need to settle in. Ya estamos llegando a un nuevo lugar. Bring your lunch. Yo- ya traigan el Because almuerzo it takes time to meet with God. porque toma tiempo para reunir con Dios. What happened Friday, it kind of like woke me up again. Lo que pasó el viernes como que me despertó de nuevo. Last night I had a conversation with my daughter. She's 7. Anoche tuve una conversación con And I mi asked hija her. que tiene 7 años It says, "Do you hear any voices?" And she says, "Yeah." y le pregunté, ¿oyes voces? Y me dijo que sí. She started crying, Y empezó a llorar and it broke my heart. y me rompió el corazón. And it said to her to hate me Y que las voces le están diciendo que odiara a él because I discipline her. porque yo le disciplino. Absolutely. But then I started hugging her, and I showed you, and I told her in scripture why we discipline our children. Y yo empecé a abrazar y le enseñé por la escritura por And qué she las started feeling better. disciplinamos. Y entonces ella empezó a sentir mejor. I'm thankful for the Lord and this church. Y pues estoy agradecido por el Señor y esta iglesia. Amen. Amen. Amén, amén. You know, Betty and Jose been through a lot, but God's using them a lot. Betty y José han pasado por mucho, pero Dios le está usando mucho. And we had the same thing. One of our young dancers down here También tuvimos lo mismo con una de las danzoras jóvenes aquí. was going through something very similar. Estaba pasando por algo muy semejante. And hearing these
voices saying bad things about her. oyendo estas voces diciendo cosas malas acerca See, de ella. guys, this is going on. You don't even know it. Y esto está pasando y la gente ni I mean, siquiera you lo hear sabe. these things. Si tú oyes estas cosas, This double time on your children. es tiempo doble con sus hijos. Not only do they hear this, they hear other people saying things, kids saying things, other people saying things. No solo oyen eso en sus oídos, también oyen a otros niños, otra Brother, gente you got to diciendo get your cosas. heart into your children. Tú tienes que poner tu corazón en tus hijos. It's going to be hard to lead the people of God. O va a ser difícil guiar al pueblo de Spend Dios. time with your kids. Pasa tiempo con tus hijos. Win their heart. Gana sus corazones. Know their heart. Ask questions. What are you hearing? Conozca su corazón. Friday night. Hazles preguntas. El viernes en la noche. Quite a few of the parents got with their children Varios de los papás se juntaron con sus hijos and reconciled between themselves and their children and children, their own children, to one another, to children. y se reconciliaron Amen. con ellos y sus hijos y con los hijos entre ellos The también. devil caused divisions in the church. El diablo causa división He en la causes iglesia division between your children. y también causa división entre And he tus makes hijos. one think that you love the other one. He makes the other one think that you love the other one. Y hace que He uno tells them cree both the que same thing. uno que cree que le ama al otro y el otro que cree que le ama al You otro. have got to get this. Tienes que entender esto. This is why we don't cross over, guys. Y por eso no cruzamos al otro I've been lado. looking at this. And this has been going on for hundreds, thousands of years. They're like, where is the church crossing over? They don't do anything. Y esto he visto, Much. esto ha pasado por miles de años y las iglesias no están And cruzando these are al key otro lado. points here. Y estos puntos son claves. And he says, for elders, you can't minister and take care of the house of God. You can't take care of your own family. Y él dice a los ancianos, si no puede cuidar de su propia familia, no puede cuidar al pueblo de Dios. How can you discipline the people of God and you don't love and discipline your children? ¿Cómo puede disciplinar How al can you pueblo do de that? Dios si no amas y disciplinas a tus How can propios you lead hijos? people and you can't lead your own children? ¿Cómo vas a guiar al pueblo y no puedes guiar a tu propia familia? You can't lead your wife. No puedes guiar a tu esposa. And your wife has to do all the dirty work. Y tu esposa tiene que hacer todo el trabajo sucio. Amen? Amen? Amen. I'm not in the introduction yet. Y no ni he empezado la introducción. Amen? Verse 27. Verso 27. Now the Lord said to Aaron, go meet Moses in the wilderness. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. And he went and met him and kissed him. Y le salió el encuentro y Now, le salió. this is not a homosexual relationship, folks, okay, by the way. This Okay, esto no es, y lo besó, y esto no es nada homosexual. okay, ni so nada that's not así. what that's saying. Eso no es lo que está diciendo. But here's the deal. When God connects people together for ministry, Pero cuando Dios conecta a personas para un ministerio, he speaks to both. Él habla a los dos. He said, Moses, Aaron's going to help you. Él le dijo a Moisés que Aarón le iba a ayudar. And then he goes to Aaron and says, you go meet Moses. Entonces él le dijo a Aarón, vaya al And he encuentro connects con those two Moisés. together to Y minister. él hizo la conexión entre And they're los dos. brothers in the natural, Y eran hermanos en la carne. but sometimes brothers in the natural are not brothers spiritually. Y a veces hermanos en la carne no son hermanos en el espíritu. It would really be good if our brothers and our sisters could get spiritually connected Sería bueno si nuestros hermanos se pudieran conectar espiritualmente instead of being disconnected and angry at one another all the time. en vez de estar divididos y enojados en uno con el otro. I guarantee you, Moses and Aaron probably had issues. Me imagino que Moisés y Aarón tenían sus But you better get problemitas, rid of your issues if you're going to do ministry. pero hay que deshacer de esos problemitas si va a tener un And if you're going to lead ministerio people. y si va a guiar a un pueblo. Amen? Amén. So Moses then tells Aaron everything the Lord had told him. Entonces Moisés le dice a Aarón todo lo que el Señor le había dicho a él And all the signs. y todas las señales. Now, God told Moses, but he didn't tell everything to Aaron. Ahora Dios le había dicho a Moisés, pero no le dijo todo a Aarón. And then Moses told Aaron. Y pues Moisés le dijo a Aarón. So God's not going to tell you everything he tells me. Pues Dios no le va a decir a ti todo lo que me dice a mí. And he might tell me everything he tells you. Y a mí no me va a decir todo lo que te dice a ti. So somebody's got to believe something somewhere. Amen? Alguien tiene que creer algo en algún lugar. That God has spoken to somebody. Que Dios ha hablado con uno. How many people do you believe that God speaks to? ¿Cuántas personas tú crees que Dios les habla? Because if you don't believe God speaks to them, you're never going to hear too much. Porque si no crees que Dios les habla, no les va a escuchar. How are you going to receive the prophetic word? ¿Y cómo va a recibir la palabra How profética? are you going to receive this word Y esta palabra, if you don't start believing? si no empieza a creer. They assembled all the elders of Israel.
Y reunieron Verse todos los 29. ancianos de Israel. Okay. God goes to the head. Dios va a la cabeza. Moses was the head here. Moisés era la cabeza. Then Moses went to Aaron. Entonces Moisés fue con Aarón. And then they go to the elders of Israel, Entonces ellos fueron con los ancianos de Israel. not to the people. No al pueblo. He did not go to the people. He went to the leaders. No fue al pueblo, fue a los líderes. God speaks primarily to the head unless the head has got the spirit of stupid on it. Dios habla primordialmente a la cabeza, a menos que la cabeza es tonto. And then he speaks to the second in command. Y entonces él habla con el segundo en mando. God does not speak to the tail. Dios no habla con la cola. The tail does not have a mouth, La cola no tiene boca. although some people try to speak that way sometimes. Aunque algunas personas tratan de hablar así. I'll figure that out later. Ustedes lo van a entender después. Amen? He don't speak through the tail end of somebody. Pues él no habla por la cola de He alguien. speaks to the head. Él habla en la That's where the cabeza. mouth is. Ahí Amen? está la boca. Amen. Amén. So he goes to the elders. Pues él va con los ancianos And then he performs all the signs in verse 30. y hace todos los milagros, las señales ahí en verso 30. So God is validating the ministry of Moses publicly. Pues Dios está comprobando el ministerio de And Moisés this is something we're doing públicamente. more and more. Y estamos haciendo esto más y Is más. validating publicly the ministries here. Es confirmar públicamente los ministerios. And I'm aquí. going to be doing more of this, and some of you like it, some of you are not going to like it. That's Y voy okay. a hacer más de eso y a algunos le va a caer bien, a otros no. We're going to validate and substantiate ministry so that everybody knows this person does this and this is their gift. Donde vamos a confirmar ciertos ministerios para que la gente sepa que esta persona hace tal ministerio. The people believed. Y el pueblo creyó. When did they believe? ¿Cuándo creyó? When they heard the Lord was concerned about the sons of Israel Al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel and that he had seen their affliction. y había visto su And they aflicción, bowed low and worshiped. se postraron y adoraron. Man, when you know Cuando tú sabes that God que Dios is concerned about you. se ocupa de ti. See, a lot of you don't know that God's concerned about you. Muchos de ustedes no saben eso That's why you don't believe. y por eso no creen. You don't know yet that God's concerned No about you. creen todavía que Dios se ocupa It de took ti. Moses to tell the people God's concerned about you. Moisés tuvo que decirle al pueblo que Dios sí se ocupaba I de can tell ellos. you this for sure Yo le puedo decir esto de seguro because of what I've been through, por lo que yo he pasado, that the Lord is concerned about you. que el Señor se ocupa de ustedes. I know He's concerned about every Yo one of you. sé que Él se ocupa de I cada don't know if uno. I could have honestly said that before, No sé si yo hubiera podido hacer eso. Although eso, biblically I know dicho it, eso, aunque yo lo sabía but now, bíblicamente. Pero ahora, experientially, I know it por la experiencia yo lo sé. because I know God's concerned about me. Porque yo sé que Dios se ocupa de mí. And there's probably been times I wasn't so sure that God was concerned about me. Y había veces cuando no estaba tan seguro How many of antes. you ever been in a place where you weren't so sure God was concerned about you? ¿Cuántos han estado en un lugar donde no estaban seguros Amen. que Dios se ocupaba de uno? You need to know God's concerned about you. Tienes que saber que Dios se ocupa de ti. So I'm here to tell you and get this in your heart. You better get this in your heart today. God is concerned about you. Pues estoy aquí para decirte y que te entre You en may el not corazón think que he is, Dios but he se is. ocupa de ti. Tal vez no lo piensas, no lo crees, pero así es. And when that fire hit me, I found out how much God was concerned about me. I didn't really realize it. Y cuando me pegó el fuego, entonces fue cuando me enteré qué tanto Dios se ocupa de mí. I have learned so much through that fire. Yo he aprendido tanto por I mean, I por can't ese get fuego. past it because I keep learning more and more. And I hope you don't get tired of me talking about it because I'm not really talking about my tragedy. Man, this is a blessing. Yo espero que no se cansen de oír de esto porque no estoy hablando de una tragedia porque ha sido una bendición. I mean, it's a blessing for me. Es una bendición And para mí. because it's then that I learned that the Lord is concerned about me. Porque así aprendí que el Señor se ocupa de mí. You never know that the Lord is concerned until you go through those things. Uno nunca sabe que el Señor se ocupa de uno hasta que pase por algo así. And I see the Lord is concerned about me. Y yo veo que el Señor se ocupa de mí. So now it's a lot easier to believe the Lord. Y ahora es más fácil creer a Dios. When you know someone's concerned about you, you can believe in them. Cuando tú sabes que alguien se ocupa de ti, tú puedes creer en esa persona. Amen? Amén. But I want you to see something. Pero quiero que vean algo. They believe Ellos creyeron for a while. por un rato. They believe for a while. Creyeron por un rato. They believe that word. Oh, hallelujah. Estaban, aleluya. God loves me. Dios me ama. He's concerned about me. Se ocupa de mí. I'm going to get free. Me voy a hacer, Praise the voy a ser Lord. libre. Gloria a Dios. I believe. Yo creo. But they don't know what's getting ready to happen. Pero no entendían lo que iba a pasar.
Now then, Ahora entonces. Israel 5. Israel. Israel 5. That's a new book in the Bible. Let me find it. Una nueva revelación. Exodus chapter 5. Éxodo capítulo 5. Afterward, Moses and Aaron came to Pharaoh. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón. And they said, thus says the Lord, let the people go. Así dice el Señor, deje ir a mi pueblo. So we can celebrate in the wilderness. Para que me celebre fiesta en el desierto. Pharaoh says, who's the Lord? Faraón dice, ¿quién es el Señor? I don't know him. Yo no lo conozco. That I should obey his voice Para que yo le obedezca. and let the people go. Y dejar ir al pueblo. I don't know the Lord. Yo no conozco al Señor. Besides that, I'm not going to let them go. Y yo no le voy a dejar ir. Now, this is when you start finding out who really believes. Ahora esto es cuando se ve quién de verdad cree. Here's the second sign Aquí está la segunda señal. that we are crossing over, Que estamos cruzando al otro lado. that God is delivering us. Y que Dios nos está liberando. It gets worse Se pone peor instead of better. en vez de mejor. Second sign, La segunda señal. it's going to get worse Se va a poner peor before it gets better. antes de ponerse That's mejor. how you know God's with you. Así tú sabes que Dios está con uno. You want to know God's with you? ¿Quieres saber que As Dios soon está as you hear the contigo? word, Tan pronto que oigas la palabra, it gets worse. se pone peor. I heard the word. We're crossing over. The fire comes. Boom. Yo oí la palabra, vamos a cruzar al otro lado, vino el fuego. Oh, no. Ay, That's no, not the kind of no. crossing over I'm thinking about. Eso no era el cruzar que I yo mean, estaba I'm all pensando. prepared to just, Yo you estaba know? preparado para... Then all of, Así. then all of a sudden, everything just goes. Y de pronto todo se va. Now, man, you're getting good. You've been practicing. I'm thinking, what if this had happened 20 years ago? Y yo estaba pensando, ¿qué tal si esto me hubiera pasado hace 20 años? I'm not sure I would have handled it very well. No creo que lo hubiera manejado muy bien. See, God knows the perfect time Dios conoce el tiempo perfecto to do all these things. para hacer todas estas cosas. See, some things aren't happening to you because you're not ready. Algunas cosas no te está pasando porque no estás listo. Amen. And I didn't know I was ready, but I was ready. God prepared me for all this. Yo no sabía que yo estaba listo, pero Dios me había preparado. I got no problem with it. Y ya no tengo ningún problema. Amen. Amén. Then they said, the God of the Hebrews has met with us. Entonces dijeron, el Dios de los hebreos se ha reunido con nosotros. Let us go Déjanos ir for 3 days in the wilderness. por 3 días en el desierto. Otherwise, he will fall on us with the sword. Si no sea que Él venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. He said, look, listen, this is important. Él dice, esto es He said, if importante. you don't let us go, Si tú no nos dejas ir, because he wants us to go worship him, porque Él quiere que vayamos a the sword's going to adorarlo, come on us. va a venir la espada en nosotros. And you're going like, that don't seem fair, does it? Y uno dice, eso no parece justo. I mean, Pharaoh's got me. Faraón me Why are tiene. you letting this junk come on me, Lord? Está dejando pasar todo esto. a You mí. ever felt that way? No, nunca How many has ever felt that way? pensado así o has sentido así. Lord, why is this happening to me? Porque esto me está pasando a I mí. want to go do this, Yo quiero ir a hacer esto, but this enemy, pero este he enemigo won't let me go. no me suelta. So why is it hitting me too? Pues porque a mí me está pasando todo esto. Amen. The rain falls on the just and the unjust, man. La lluvia cae a los justos y los injustos. I mean, to get you out, sometimes you have to go through the same thing that he's putting the enemy through. A veces para sacarte tú tienes que pasar por lo mismo por lo que está pasando el enemigo. See, you got to know the ways of the Lord. Tienes que conocer los We caminos de think the Dios. Lord just goes, boom, 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 boom. Creemos que el Just Señor solo hace boom, boom, boom. y It's ya. not that way, guys. Así no es. That's not the way the Lord works. Así no funciona el Señor. I know the ways of the Lord. I'm Yo telling you. conozco los caminos del Señor ahora. He said, the king of Egypt said, Moses and Aaron, why do you draw the people away from their work and go back to your labor? Pero el rey de Egipto dijeron, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestros labores. I'm not going to let you go. You're going to work your tail off right here for me, says Pharaoh. Yo no les voy a dejar ir. Ustedes van a trabajar hasta la I'm muerte going to conmigo. make you work Yo voy a hacer que ustedes because I trabajen want what you got, what you give me, and you're going to work for me. porque yo quiero lo que ustedes me dan y van a trabajar por mí. You're not going to go serve the Lord. No vas a ir a servir a Dios. You're going to work. Vas a trabajar.
Work, work, work. Trabaja, trabaja, trabaja. I'm not going to give you any time to worship the Lord No and le serve the voy a Lord. dar nada del tiempo para adorar a tu Anybody know Dios. what I'm talking about here? ¿Alguien aquí entiende lo que estoy How hablando? many know what I'm talking about? Raise ¿Cuántos your hand. entienden lo que estoy hablando? Come on, be honest out there. Sean honestos, sean sinceros. I see some of you didn't raise your hand and you weren't here Friday night. You were working. Y yo veo que algunos no se levantaron la mano y no estaban aquí el viernes And en la noche porque I know estaban that trabajando. I'm kind of being funny, but I know sometimes you have to work. But Yo sé I que a want you to get the veces tienen point. que trabajar, pero quiero que I want you to get the entiendan point el here. punto. Amen. Pharaoh said, "Look, the people of the land are many." El faraón dijo, el pueblo es mucho. He said, "I got lots of people under my control. Y yo tengo muchos bajo mi control. You want them to cease from their labor?" Y tú quieres que ellos dejen de trabajar. Pride, Leviathan, El orgullo, el leviatán, Pharaoh. el faraón. He's got many, Él tiene many Christians muchos cristianos serving him right now. sirviéndole a él ahora He mismo. said, if I let them go, who's going to work for me? Si yo les dejo ir a ellos, ¿quién va a trabajar por mí? Who's going to labor for me? ¿Quién va a hacer la I'm not labor? going to let them go. I got a lot of those guys working for me Yo right no los now. voy a dejar ir. Yo tengo a muchos de ellos All trabajando. of Israel was working for pride. Todo Israel estaba trabajando por el orgullo. You don't realize how pride manifests itself. No se dan cuenta de cómo el orgullo se manifiesta. You know, I'm going to work harder Voy a trabajar más fuerte so I can make more. para ganar más Oh, dinero. really? ¿O sí? That's pride. Eso es orgullo. That's just pride. Eso solo es I'll work orgullo. 2 jobs Voy a trabajar 2 so I trabajos can get a bigger car. para tener un carro más grande. You know what? God can burn your house down and give you a car. ¿Sabes qué? Dios te puede quemar la casa y darte un carro. He can burn your house down and give you new everything. Él te puede quemar la casa y darte todo nuevo. You understand? I mean, I know what I'm talking about. You get what I'm saying? ¿Me entienden? Yo entiendo lo que estoy diciendo. ¿Ustedes You say, well, entienden? that's just you, Pastor. No, it could be you too. Y uno dice, eso solo eres tú, pastor. No, eso puede ser cualquier. The Lord willing, I'm going to be better off now than I was before. Y Dios quiera, yo voy a estar mejor ahora que yo era antes. Not only physically, but spiritually, I'm going to be better off. No solo físicamente, pero también espiritualmente. Because I'm learning things I didn't know before. Porque estoy aprendiendo cosas que no sabía. But you can work your whole life and never get what you want. Pero tú puedes trabajar toda la vida y nunca recibir And lo that's que just quieres. pride that says I can work harder and harder and smarter and smarter and I'm going to get what I want. And all God has to do is say, well, I'll just send a little fire and boom, it's all be gone. We'll Eso see. solo es orgullo decir yo voy a trabajar más y más y ganar más y Dios puede mandar un fuego y I can take it away and desaparece todo. I can take it away like that. Dios lo puede quitar así And I can double it like that. y lo puedo duplicar It's así. all the Lord. Todo es el Señor. Get the pride out of your No life. saque Amen. el orgullo de la vida. Leviathan is pride. Leviatán es el orgullo. We're working for Leviathan. Estamos trabajando por Leviatán. The same day, in verse 6, he commanded the taskmasters over the people and their foremen, saying, no longer give the people straw to make brick. Let them go and gather straw for themselves. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces y le dijeron, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos que vayan ellos a But the recoger. quota of bricks, Pero el cuota de los ladrillos you will not reduce it. no va a ser menos. So now they have to work 2 jobs. Ahora tienen que trabajar 2 trabajos. Not only do they have to make the bricks No for solo Pharaoh, tienen que hacer los ladrillos, now they got to go work to get the straw to make the bricks. ahora tienen que ir a trabajar para buscar la paja para hacer los ladrillos. Now they have a day job and a night Ahora job. tienen trabajo de día y noche. And they don't make any more for it. Y no ganan más. They don't have any more money No tienen más dinero than they had before. que tenían antes. And they still produce the same thing. Y todavía producen lo mismo. And they work twice as hard to do Y it. están trabajando doble. Anybody know what I'm talking about? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? God's trying to deliver you and me from pride. Dios quiere liberarnos del orgullo. That you can work harder and make it better. Que tú puedes trabajar más fuerte y hacer Now, la cosa I'm a mejor. hard worker. I believe in hard work. Ahora yo soy trabajador, yo creo en trabajar fuerte. But my strength and my provision come from the Lord. Pero mi fuerza y mi provisión viene de Dios. It does. De verdad. It doesn't come from my job. No viene de mi trabajo. It doesn't come from the United States government. No viene del gobierno de Estados It doesn't Unidos. come, it comes from the Lord. Viene de Dios.
when people have been so generous and kind and given to me, La gente ha sido tan generosa y amables y bondadosos and I'm conmigo, amazed. y me asombro. But even that Pero aún eso, comes from the Lord. eso viene de Dios, Because He's the one that touched the heart of the people. porque Él es el que toca los So it corazones. still comes from the Lord. Pues todavía viene de And He Dios. uses the people, but it comes from the Lord. Él usa a personas, pero And if He viene de doesn't touch Dios. anybody's heart, you don't get anything. Y si Él no toca los corazones, tú no recibes nada. Nobody will give you anything if God doesn't touch their Nadie heart. te va a dar nada si Dios no le toca el And you can corazón. beg and cry and scream and manipulate Y tú and puedes, still not get anything. puedes mendigar y manipular y todavía salir Or you sin can just nada. say, praise the Lord in the middle of it, and He'll give you whatever you need. O puedes decirle Man, gloria a Dios en medio de todo y Dios te That's da the todo Lord. lo que necesitas. Eso es Dios. amen. Amén. He said, because they are lazy, Dijo porque son vagos they cry out. y por eso claman. Let's go sacrifice to the Lord. Vamos a sacrificar a nuestro Dios. So watch out. This is the tactic of the enemy. Pues tengan cuidado. Esta es una táctica del To enemigo keep you in bondage para quedarte en la atadura to your job al trabajo through manipulation, control, intimidation. a través de la manipulación, el Condemnation. control, condenación. There are women that have unsaved husbands, Hay mujeres que tienen esposos no convertidos and they say, you can't go to church. You got to stay home and cook. y les dicen, no pueden ir a la iglesia, tienes que quedar en casa a cocinar, You got to work. tienes que You got trabajar, to do this. tienes que hacer esto, You got to do that. hacer lo otro. Amen? I'm sure it's not here like Yo sé que aquí no, in those other churches. en otras iglesias. You can't go and worship the Lord. You can't serve the Lord. You're lazy. You just don't want to do your job at home. You want to just get out of the Tú no house. puedes ir a adorar a Dios, es que tú eres Amen. perezosa, solo no quieres hacer tu trabajo, por eso I know quieres none of ir. you ever heard that in your Yo life. sé que ninguna de ustedes han oído eso, Amen. You see what I'm talking about? pero oyen lo que digo, Is it getting better for them? pero se le está poniendo mejor para ellas, No, it's getting worse. no, se está poniendo peor. You want to get free? ¿Te quieres ser libre? Get ready for it to get bad. Pues prepárate para que la cosa se ponga mala. Your attitude Tu actitud will determine whether you get out of it or not. determina si sale de eso o no. Man, I guarantee you keep a good attitude, praise the Pero Lord, si mantienes una buena actitud, and God will do something. y Dios va a hacer Let the labor be heavier on the men. que la labor sea más pesado en los hombres. Sometimes when you come to church here and you start serving the Lord, the next thing you know, they increase your workload and give you got to work 6 days a week. A 7 days veces a week. cuando vienes aquí empiezas a servir a Dios, incrementen el trabajo ahí en tu trabajo y tienes que trabajar 6 o 7 días a They'll la change semana. your shift so you can't be at church. O cambian tu turno para que no pueda venir a la Anybody know what I'm iglesia. talking about there? ¿Alguien aquí sabe I lo que guarantee estoy you it hablando? happens. Yo les garantizo que He eso doesn't want to let pasa. you go. Él no te quiere dejar ir. He said, let them work so they will pay no attention to false words. Yo, Verse y 9. sí, recárguese el trabajo sobre ellos, hombres, para que estén right. ocupados en él So y let no me tell you. presten atención a las palabras This is what the falsas. devil does. Esto es lo que Pharaoh. hace el diablo, Faraón. He gets you working harder, Te hace que trabajes más fuerte stretch further, y te estiras más tired. y más cansado So when it comes time to serve the Lord, para que cuando es hora de servir a Dios, I'm too tired. ay, estoy muy cansado. I can't go to church. Yo no puedo ir a la I iglesia. certainly can't stay up from 9 a.m. to 3 a.m., 9 p.m. to 3 a.m. Y mucho menos quedarme despierto de las 9 hasta las 3. Because I got to get up and work in the morning. Porque yo tengo que ir I a mean, know what I'm talking trabajar about. mañana. ¿Cuántos entienden? Brother, you want to cross over and you want to see the blessings, you better make up your mind. You're going to do it if it kills you. Si tú quieres cruzar al otro lado y ver las bendiciones, tú tienes que decidirte If que you lo don't vas a get hacer there- aunque te mate. If you don't get to that place, you're not going to cross over. Si no llega a ese punto, no va a llegar al otro lado. You know, here's what happens. Esto es lo que pasa. The people say, La gente dice, it's too hard, it's not worth it. es demasiado difícil, no vale la pena. It's not worth the fight. No vale la pena esta It's pelea. not worth it to try to circumcise the heart of my kids. It's too hard. No vale la pena tratar de circuncidar los corazones de mis hijos. It's Es not muy worth it to difícil. work and then go to church and to serve the Lord too. It's not worth the No vale work. la pena trabajar y ir a la iglesia y servir a Dios también. No vale la pena. That's what the devil wants you to say. Y eso es lo que el diablo quiere que digas. And that's why. How many of you ever, come on, I heard that voice. ¿Cuántos han oído esa voz?
All the time. Siempre. Someone this morning told me that, said, I'm too tired, I don't feel like going, I feel too bad, I'm not going to church. Alguien esta mañana me dijo, ay, me siento muy mal, yo estoy muy cansado, yo no voy a la iglesia. It's all the time. Y eso es siempre. Until you win the battle. I don't, you know what? I don't ever hear that. Y hasta que gane la batalla. Yo That is ya something nunca the oigo devil eso. cannot tempt me with. Es algo que el diablo ya no me puede The tentar. devil say, I'm going to make you sick. I don't care, I'll be there anyway. I'll throw up all over everybody, but I'll be there. Y el diablo me puede decir, te voy a hacer enferma. Yo, está bien, yo vomito sobre no todo, problem. pero ahí voy a estar. That don't bother me. A mí no me importa, No, no me don't molesta. tempt me with that. No me puede tentar con eso. You're just asking for a fight, you tell me that. Yo me dice eso y está buscando peleas conmigo. Let them work so they pay no attention to false words. Yo, para que no estén ocupados, You know? para que no presten atención a palabras falsas. So here you get the promise, Pues aquí reciben la and it promesa starts getting worse. y se pone la cosa peor. And you say, well, that must not have been the Lord. Y uno dice, ¿será que no era el Señor? I'm not going to read the word. Yo no voy a leer la I don't have palabra. time. No tengo tiempo. He doesn't want you to pay attention to the word. Él no quiere que preste atención a la palabra. I don't have time to read the word. Yo no tengo tiempo para leer la I'm too tired to palabra. read the word. Estoy muy cansado. It's not worth the fight. I'll just stay in Egypt. No vale la pena. Me quedo aquí en Egipto. The promises that I see, they're not worth it. Las promesas que veo no valen la pena. Well, if that's what you believe, Pues si eso es lo que that's crees, what will happen. eso es lo que va a pasar. Personally, I can tell you the promises are worth it. Personalmente, yo les puedo decir, sí valen la pena estas promesas. I can tell you it's worth it. Yo les puedo decir que sí vale la pena. It is worth everything it cost you. Yo, vale la pena por todo lo que te cueste. I was watching my granddaughter, little 3-year-old Trinity, Estaba mirando a mi nieta de 3 años, 4 years Trinity, old. o 4 años, ever how old she is. no lo que sea. She 4? ¿Tiene 4? When did that happen? ¿Cuándo pasó eso? Last month. No, Okay. en su último cumpleaños. For 3 hours, she danced in front of the Lord down here. Por 3 horas ella danzaba delante de Dios aquí. You can't put a price tag on seeing that. Ver eso no tiene precio. To make the sacrifice, Para hacer el sacrificio to raise your children in the way of the Lord, y crecer y criar a tus and see hijos your en los grandchildren caminos de dancing Dios before the Lord. y ver a tus nietos danzando ante Jehová. Is it worth it? ¿Vale la pena? Absolutely. Absolutamente. If I had quit, Si me hubiera I guarantee I renunciado, wouldn't see that. les garantizo que no hubiera visto eso. See what I'm saying? ¿Entienden? It's worth it. Amen. Vale la pena. It's worth it. Vale la pena. He wants to get you angry at God Él quiere que te enojes con Dios and his servants. y sus siervos, The taskmasters los capataces. and their foreman went out and spoke to the people, saying, Thus says Pharaoh, I'm not going to give you any straw. Salieron y hablaron al pueblo diciendo, así dice Faraón, no os daré paja. You go and get straw for yourselves wherever you find it, but none of your labor will be reduced. Ir vosotros mismos a recoger la paja, pero vuestra tarea no será disminuida. Pharaoh is trying to steal the heart of the people away from God and away from Moses. Faraón está tratando de robar el corazón del pueblo de Dios y de Moisés To get them discouraged para desanimarlos and to say, if I have to do this, y que digan, si yo tengo que hacer esto, I'm not going to go. yo no voy. I'm not going to fight. No voy a pelear And that's why people don't ever go. y por eso la gente no va. Amen? So the people scattered through all the land to gather stubble for straw. Entonces el pueblo se dispersó por la tierra para recoger rastrajos en lugar de paja. You know, a lot of people right now are going out getting straw when they got the grain right here. Hay muchas que están ahí buscando paja cuando tienen el grano aquí mismo. They go out for the straw. Y van y salen buscando la What does paja. straw have in common with grain? ¿Y qué tienen la paja en común con el trigo? Many of you are working for straw Y muchos están trabajando por la paja. and the grain right here. Y aquí está el trigo. But you go out and get the straw Pero tú vas y buscas la paja. and you won't come for the grain. Y no vienes para el trigo. Because you think that straw is going to make you better. Porque crees que la paja te va a hacer mejor. And you'll get something bigger and nicer. Y que va a buscar algo más grande y mejor. I'm telling you, if you work for the grain, Pero les digo, si trabajas por el God can trigo, burn the straw Dios puede quemar la paja and give you better. y darte algo And you mejor. don't have to do one thing for it. Y no tienes que hacer nada.
That's the Lord. Eso es Dios. That is the Lord. Eso es Dios. The ways of the Lord are different than our ways. Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. He scattered the people. The people used to be together, working together. Dispersó al pueblo y el pueblo antes era junto. Now he scatters them all over the country. Los dispersó por toda la nación. That's what the devil wants to do here, is scatter the people. Es lo que el diablo quiere hacer ahora. Es He'll scatter you here, he'll scatter you there, looking for straw, looking for a job, looking for money, looking for this, and you miss God. A llevarlo para aquí, para allá, buscando paja, buscando trabajo, esto y lo otro, y que te pierdas a Dios. Because you listen to that stupid voice. Porque escuchaste esa voz tonta. When are we going to learn the voice of the devil? ¿Cuándo vamos a conocer la voz del Your diablo? children know the voice of the devil. Sus hijos conocen la voz del They just diablo, don't know how to fight him. solo que no saben cómo pelear. He's talking to them. Él les está hablando. But you listen to him too, so why not, your children listen to him. Pero tú también le escuches como tus Teach hijos your no lo van a children escuchar. how to Enseña fight. a tus hijos a pelear. But if you don't know how are you going to teach them? Pero si tú no sabes cómo vas a enseñar a tus If every time hijos, the devil throws something negative to you, you bow down to it. si cada vez que You know, el diablo te manda how are algo you gonna negativo, teach tú your te children? arrodillas, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos? Amen? People don't realize there is a warfare against you. You don't realize that there is witchcraft against you. There is demonic forces against you. There is war against you 24/7. La gente no se da cuenta de la guerra que está en contra de uno con la hechicería y todos los dardos del diablo. Some of you, when you sleep, Algunos de ustedes cuando están dormidos, the devil is fighting you in your sleep. el diablo les pelea cuando You know están what I'm saying? dormidos. ¿Entienden? All right? We're in war. Estamos en guerra. Get your big girl and big boy underwear on. Pongan los calzoncillos grandes de gente grande. Amen? Amén. You're going to have to do it. Va a tener que hacerlo. And that's what God's trying to teach the people here. Eso es lo que Dios quiere decir al pueblo aquí. Getting them out of unity. A quitar la unidad. The pride wants to keep you in bondage to your jobs, and he puts demons over you to keep you away from serving the Lord. El orgullo te quiere dejar en atadura en tu trabajo y le ponen demonios ahí para que te quite de servir a Dios. There may be people that didn't make it to church today because they stayed up all night Friday. Tal vez hay personas que no vinieron a la iglesia hoy porque quedaron toda la noche despiertas But el many of you used viernes. to go to the bar on Sunday night, stay up all night, and still go to work on Monday. Pero muchos de ellos iban a las barras el domingo en la noche, toda la noche, y todavía iban al trabajo el lunes. You know how I know that? ¿Saben cómo yo sé eso? Because I did it. Porque yo era uno. The bar closed at 2, I closed at 2. Y yo, si la barra cerraba a las 2, también yo. Work started at 7, I was there at 7. Y el trabajo empezaba a las 7, ahí But you estaba can't yo. do that for the Lord. Pero no puede hacer eso para Dios. How many used to do that? ¿Cuántos hacían eso? Come on. I'll go out there and pick you out. I know that spirit. Pecadores. I know who you are. Pero yo sé quiénes son. How many understand what I'm saying? Pero ¿cuántos entienden lo que yo digo? Come on. Come on, man. Come on, man. Oh, man. Y'all get the picture here. Ya entienden el cuadro aquí. Come on. Not my first rodeo, guys. I know. Esto no es mi primera vez. So the sign and step number 2. Pues la señal número 2, That God really wants to move you out que Dios sí te quiere sacar, is that it gets harder first. es que primero se pone peor. And we'll see how much people believe. Y vamos a ver qué tanto cree la gente. Man, you know, after the fire, for 3 weeks, my brain has been all over. Por estas 3 semanas del fuego, mi cerebro ha estado por todos lados. You cannot imagine what it's been taking in the natural to take care of all this stuff. No se imaginan I qué can't- tanto se toma para cuidar de todas estas cosas. I had to go, it took me 3 weeks to buy 2 cars. Me tomó 3 semanas para comprar 2 carros. And I went in Saturday to the car dealer and I said, look, I ain't got time to jack around with you guys. Y el sábado fui al I said, comisionario you de give me los that de price carros. and when I walk in, don't you change it.
Y yo le digo, yo no tengo tiempo para jugar. Tú me das el precio y cuando entro no cambia el precio. And I said, you go get the car, you get it cleaned up, detailed, ready, and have it sitting there waiting for me when I get there. Y yo le And you digo, can do that. busca el carro y límpialo y tenlo listo para mí cuando yo llegue. Most car dealers will never do that for you Y la mayoría de ellos no because van a they don't hacer even know eso if you're coming or not. porque no saben si tú vienes o no. de I got verdad. there, the cars are waiting. Pero yo llegué, ahí estaban los carros. We get them and drive them. Y fuimos y los manejamos. I said, don't change the price. Y yo dije, no cambia Whatever el you precio. told me, that's what it's going to be, right? Lo que me dijiste, eso es lo que va a ser, ¿verdad? I bought the car. Y yo compré el carro. I went and within an hour and a half, I bought 2 cars, test drove them, signed all the papers, got the financing, and left. Y entre An hora hour y and a half. media yo probé los carros y los compré, y el And I financiamiento go, y todo. I got that off my list. Y digo, ya me salí de eso. And I get home yesterday, Y ayer llegué a casa and I'm mowing my yard. y ahí estoy podando la grama del And I go, oh my goodness, y digo, I don't have insurance on my cars. no tengo seguro en mis carros. I forgot to get insurance. Se me olvidó el seguro. And I know the way my wife drives. Y yo sé cómo maneja mi esposa. It is dangerous. Es peligroso. Trust me. Créeme. She needs all those little gadgets to help her. Ella necesita todos esos aparatos que le And ayuden. I'm so thankful she has a car that will drive itself for her. Y estoy tan agradecido que tiene un carro que se maneja And I solo. go, oh no, Y yo digo, no insurance. no tengo seguro. And I could just see Marcia hitting a tree. Y yo puedo ver a Marcia pegándose con un árbol. I could hear her calling me, honey, I just hit the tree. Y que me llame, amor, acabo de pegar con un árbol. I say, Marcia, you can't drive the car anymore. Y le digo, Marcia, ya no puedes remanejar el carro. Call the insurance while I'm mowing and get the insurance on the car. Y le digo, ya llama a seguro y pone seguro en el carro. And so it's just all those things like that, you know. So it took me on hold for over 25 minutes sitting on hold to get the insurance Y yo company to talk estaba to ahí me. esperando en la línea 25 minutos para que por fin me And so the Lord is contestara. trying, the devil's trying to distract me, you know what I'm saying? Sí, el diablo me quiere desviar And I go to mis mow my pensamientos yard. y todo. Y voy ahí podando la And I grama. let the mower deck down and I go, so it starts mowing, cutting. Y pues yo ahí prendo para que empiece la podadora a cortar. It goes, Y hace... and all of a sudden smoke starts coming out of the rear end Y of my sale tractor. humo ahí de atrás. It's like, that's all I need now, Y yo, Lord. ay, esto es todo lo Lord. que necesito. Señor, Please help me. por favor, ayuda. I got to mow. Tengo que cortar la Now I got to grama. go rent a trailer, put my tractor on the trailer, take it to the guy, fix the mower. It's like, God, come on. Ahora tengo Help que me hacer out. todo esto para arreglar esto. Señor, ayúdame. Could you give a fella a little help? Yo, dame un poco Y'all, de how many of you ayuda. ever had that happen? ¿Cuántos han Stuff like tenido that. que cosas Y'all know así what I'm le talking pasan? about. Ustedes me entienden. I mean, it's like I get ready to take a screw out, and it takes 3 hours. Yo que quiero quitar un tornillo y toma 3 horas. That screw's not coming out. Ese tornillo no sale. Y yo, I get my pliers. ahí hasta con el Finally get a hammer. alicate. Bang! Ahí con el Come martillo. out of there. Why Dándole does something so martillazo. simple Porque algo tan simple have to be so hard? tiene que ser tan difícil. Lord, what's wrong? What did I do? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Do y'all have that trouble? ¿Ustedes tienen problemas así? We got this curio cabinet, and my wife has these pretty knickknacks and junk. I'll call it junk inside it. Tenemos este mueble que mi esposa tiene sus cositas porquería. Eso. She gives I said what you said. she gives the guys working in my house to clean up the mess. Gives them the wrong key. Y a los que están trabajando en la casa para limpiar todo, les da la llave equivocada. And they get the key stuck in the curio cabinet, and they can't turn it. We can't get to the curio. We can't do anything except break the curio cabinet. Y entonces ellos meten la llave y se traba y no se sale y no pueden hacer nada excepto romper el mueble. It's like, oh my gosh, Y uno dice, ay, when is this going to Señor, stop? ¿cuándo esto va a parar? You know, just little nuisance. Pero Yeah, cositas whatever that word así. is. Nuisances. Nuisances, sí.
Cosas que molestan. You know, it just gets you distracted. Sí, que le divierte. You know, and then I start mowing. It hadn't rained in 3 weeks. It rains on me while I'm mowing. Empiezo a podar y empieza a llover. No ha llovido en 3 I told my semanas. mother-in-law, she said, why you out? I said, it rained on me. It rained? I said, yeah, right on top of me while I'm mowing. Sí, le dije a mi suegra que ya me empezó a llover cuando yo estaba And then I go cortando get la off the grama. mower. Quits raining. Y cuando me bajo de la Honestly, podadora, I go back, get on the mower. deja de llover. About 10 minutes later, boom, rains again. Subo otra vez y 10 minutos empieza a llover de It's like, nuevo. oh, Jesus, help me. Y yo, pero Señor Jesús, ayúdame. Sometimes it's almost funny. You know what I'm A talking veces about? es medio chistoso, But ¿no? it's like the Lord has a sense of humor. Es que el Señor mío es chistoso. Amen. So, verse 13, Verso 13. the taskmaster. You know what the word taskmaster Y means? los capataces. ¿Sabe lo que significa capataz? A taskmaster, it means to press or pressure, Es poner presión to drive, o manejar, to oppress, oprimir to exact. o exigir. That's a taskmaster. Eso es lo que es un capataz. How many of you feel like that sometimes? ¿Cuántos de ustedes se sienten así? That's a taskmaster. Ese es un capataz. We want to get out from under the taskmaster. Queremos salir debajo del capataz. But you can't do that till you get into the promised land living. Pero no puede ser así hasta que entre en la Man, promesa. I am so intent on getting the church into the promised land living. Yo quiero llevar a la iglesia a la tierra prometida. Man, how many want to be in that mode of living? ¿Cuántos quieren estar en ese modo de vivir? Don't you want to be there? No querrán estar Man, ahí. it's worth the fight. Vale la pena. I want us to be in that promised land living where instead of us being on the defensive all the time, we're on the offensive and we're taking the gospel and we're sharing and people are getting healed and delivered and they're coming to church and we're walking in the glory of God. Yo Amen. quiero estar ahí cuando no solo estamos en la defensa, sino en la oficina. And God is saying we're también. going there. Y estamos predicando el evangelio y ministrando al pueblo. So the foreman, Pues el jefe, they in verse 14, los they started jefes. beating the foreman. entonces soltaban a los jefes. Why did you not complete your amount of work? ¿Y por qué no hacen todo, no terminan el trabajo? So the devil will begin to put guilt trips on you. Pues el diablo empieza a ponerte culpabilidad. Why? You're not a good mother. Tú no eres buena mamá. Why didn't you work harder? ¿Por qué no trabajaste? You're not a good provider. Trabajabas más. No eres buen And begins to proveedor. beat your brains out. Y empieza a golpearte en la cabeza. And with all this extra pressure Con toda esta presión of work, del trabajo. and then the voice says, Y entonces viene la voz. you're lazy. Tú eres perezoso. You're no good. Tú no sirves. You're not a good father. No eres buen padre. You're not a good husband. No eres buena You're not a esposo. good mother or no wife. eres buena mamá. No eres buena esposa. How many know what I'm talking about there? ¿Cuántos entienden lo que digo ahora? You see what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? That's what's going on. Eso es lo que está pasando. It gets worse. See, Se pone peor. God is ready to take you on. Es que Dios está al punto I'm telling you, de llevarnos. we're in the ya. time. Estamos en este It's tiempo. finally here. Por fin está aquí. And I can say for sure because it's happened to me. Y yo lo puedo decir de seguro porque a mí me ha pasado. And God is ready to bring you to a place that you've never been Y before. Dios está listo para llevarte a un lugar donde nunca has estado. Verse 15. Verso 15. Here's the thing that the devil wants to do. Esto es lo que el diablo quiere hacer. He wants to get you mad at one another Quiere que se enojen los unos con los otros and pointing the finger at one another y señalar el dedo el and uno al fighting with otro one another. y pelear el uno con el otro. Because this is what's going to happen here. Porque eso es lo que va a pasar aquí. I saw a movie about Vietnam, Vi una película sobre Vietnam and the North Vietnamese had captured some South Vietnamese Y los- soldiers and some American soldiers and put them in prison. y los del norte habían capturado a algunos del sur y And they treated estadounidenses them very bad y los pusieron en la presión y and los gave them trataban only a muy little mal. bit of food. Y les daban muy poca comida. And the men started getting mad at the other men, thinking they were stealing their food. Y los hombres se enojaban el uno con el otro creyendo que le estaban robando So la the comida. prisoners began to fight among themselves. Pues los prisioneros empezaron a pelear entre sí. That's what happens when you're in slavery. Eso es lo que pasa cuando está en la You fight over esclavitud. every little thing Peleas por cada cosita that you don't have. que no tienes. You're taking this from me. Tú me estás quitando esto. You're stealing that relationship. Me estás robando esta You're taking what relación. belongs to me. Me estás robando lo que me That's a pertenece slavery a mí. mentality. Esa es la mentalidad del And esclavo. one of the great
officers of the South Vietnamese said, don't do this. This is what the enemy wants. It wants us to fight among ourselves and destroy ourselves. Y uno de los oficiales de los sur dijo, no haga eso, eso es lo que el enemigo quiere. And that's what the devil is trying to do. Y eso es lo que el diablo quiere. The foreman came to Pharaoh and said in verse 15, why do you deal this way with your servants? Y los jefes fueron a Faraón en el verso 15 y dijeron, ¿por qué hace eso con sus siervos? There's no straw given to us. No se da paja a tus siervos. And now we're being beaten. Y ahora nos están pegando. But it's the fault of your people. Pero el pueblo tiene la culpa. But look how the table turns. Pero mira cómo se cambia la cosa. But he said, you're lazy. You're very lazy. Mas él dijo, sois perezosos, muy perezosos. Therefore you say, let's go sacrifice. Por eso decís, déjanos ir a ofrecer sacrificios. Go and work. Ahora puedes ir a trabajar. You must deliver the quota of bricks. Pero no se os dará paja, sin embargo, deberéis entregar la misma cantidad de ladrillos. The foreman of the sons of Israel saw they were in trouble. Los jefes vieron que estaban en problemas, en In verse dificultades. 20, Y en verso 20, they went to see Moses. y fueron a ver a Moisés. Look at what happens Mira lo que pasa. when it gets worse Cuando se pone peor, after you receive a promise. después de recibir la promesa, Pharaoh's the one that's putting all the pressure on them. Faraón es el que está poniendo toda la presión. But guess who the people get mad at? Pero mira a quién se enoja el pueblo, Moses. con Moisés. You see what I'm saying? ¿Ven lo que digo? He wants to get you mad Él quiere que te when enojes you don't get the promise cuando no recibes la promesa that was given to you que se te dio through the one that gave you the promise. y que se enoje con que te dio la, And there's el probably pro- going to be la some people get promesa. mad at me because they're not getting the promise. Y a lo mejor va a haber personas que se enojan conmigo porque no Don't do reciben that. la promesa. That's No not haga good. eso. No es bueno. I'm telling you, you got to receive this. Le estoy diciendo, tiene que recibir esto. And look what they said. Y mira lo que May the dijeron. Lord look upon you and judge you, Moses. Which verse are we in now? Verse 21. 21. Y les dijo, mira el Señor sobre vosotros y os juzgue. For you made us odious in Pharaoh's sight. Porque nos habéis hecho odioso ante los ojos de Faraón. Odious means to smell bad. Y odioso también quiere decir que You huele ever mal. been around something that smelled bad? ¿Ha estado alrededor de algo que huele muy mal? Like when they opened the refrigerator up in our house after about a week. Como cuando abrieron la refri en la casa después de como una semana después del fuego. It was odious. Estaba uy, fuchi, fuchi. You made Moses, you're the one that caused Pharaoh to do this to us. Está diciendo Moisés, tú causaste que Faraón nos hiciera esto. If it wasn't for you, we wouldn't be in this Si trouble. no fuera por ti, no estaríamos en esta situación. I can guarantee you, many times, most of the time, when you come here, trouble starts. Yo les garantizo que la mayoría de las veces cuando empiezan a venir aquí, empiezan los I don't know how many problemas. people come here and say, man, I got headaches, I got sick, trouble started. Well, welcome to the ministry. No les puedo decir que tantas personas me han dicho que empecé a venir aquí, empezaron unos dolores de cabeza y otros problemas, pues The bienvenidos. devil doesn't want you here. El diablo no quiere que estés He aquí. wants you out there making straw. Él quiere que esté ahí And afuera bricks. haciendo paja y haciendo ladrillos, And just like he's doing here. así como está haciendo aquí en la You Biblia. see what I'm saying? ¿Ven? So they're mad. Están enojados. And they say, Moses, your fault. Y dicen que es la culpa de Moisés. So he wants to turn the people of God against one another and against those that bring the word. Él quiere que voltear el pueblo en contra del uno al otro y en contra del que trae la palabra. And then I'm going to finish with this. Y voy a terminar con esto. Then Moses went to the Lord. Entonces Moisés fue al Señor. You know, here's what happens. Esto es lo que pasa. When the people get discouraged, Cuando se desanima la gente, it discourages the leaders. eso desanima al líder. Your children, your family gets discouraged, it discourages the mother and father. Si los hijos se desaniman, eso desanima a los papás. So do you see the tactics of the devil? Cuando ves las tácticas del Get diablo you discouraged, para desanimarte get you complaining, y que te quejes get you upset, y que te molestes work you harder, y que te trabaje mucho, and then you say, hey, it's your fault. entonces dice, tú tienes la culpa. And then Moses goes to God. Entonces Moisés va con Dios. Lord, Señor, why have you brought harm to this people? ¿por qué has hecho mal a este pueblo? And why did you ever send ¿Y me? por qué me enviaste? Why on earth am I doing here?
qué yo estoy haciendo aquí? Why am I in leadership? ¿Por qué yo estoy en el Why am liderazgo? I a pastor? ¿Por qué soy yo pastor? Why am I a Jethro leader? ¿Por qué soy líder de Jethro? Why am I on the worship? Why am I in the worship ¿Por team? qué estoy en el equipo de Why am adoración? I in missions? ¿Por qué estoy en I had las nothing but misiones? trouble ever since. Solo tengo problemas desde entonces. Why did you ever send me, Lord? ¿Por qué me enviaste, Señor? Well, God told him he wasn't going to let him go. Pues Dios dijo que Faraón no les iba a dejar ir. He said, Moses, he's not going to let him go. Dijo Moisés, no te van a dejar And ir. I think Moses thought it was going to be easy, Y yo creo que Moisés creía que iba a ser fácil but he got discouraged. y se desanimó. Why did you send me to do this? ¿Por qué me enviaste a hacer esto? I cannot do this job. Yo no lo puedo hacer. How many of you ever felt like you could not do the job that you ¿Cuánto han signed up for? sentido que no puede hacer el trabajo por la cual te I metiste? guarantee you, most everybody feels that way. Les garantizo que la mayoría de la Trust gente me, se the Lord siente is going así. to check you out to see if you're going to do it or not. Asegúrate que el Señor te va a probar a ver si lo vas a hacer o no. You know how many times I wanted to quit? ¿Tú sabes cuántas veces no he querido renunciar? At least once. Por lo menos una vez. I mean, there's been a bunch of reasons for me to just say, no way. He tenido muchas razones para decir ya no más. The Lord tests you. El Señor te prueba. Moses is a pretty good man, okay? Moisés era un buen And hombre. he's going, why did you send me, Y está God? diciendo, ¿por qué me enviaste? Why didn't you send Valentine? ¿Por qué no mandaste a Valentín? Why didn't you send Gabby? ¿Por qué no mandaste a Gaby? Why didn't you send? I mean, Moses didn't want to go anyway. Start Moisés with. no quería ir de todos modos. And now he's like, I don't know why you wanted to send me down here to do Ahora this job. mucho menos. ¿Por qué me enviaste a mí? Dice. Amen. This is a sign Esta es la señal for them, para ellos for the people, y para el and for pueblo, Moses. para Moisés, It's close. que está If it cerca. starts getting worse, you need to start jumping and shouting. Cuando se pone peor la cosa, te deberías brincar y, You need to say, "Praise the Lord, y something's decirle, getting ready to break gloria a through." Dios, que algo ya va a venir. You get in the fire, you need to say, praise the Lord. Cuando te metes en el fuego, tienes que decir gloria a Dios. It gets harder and harder. You say, praise the Lord, Se something getting pone ready to happen. peor y tú dices It's gloria a a Dios, sign. algo va a pasar. Esta That's es a una sign. señal, es una señal, It's a sign, guys. es una señal. I'm telling you, we're getting ready. Sheila Brown was telling us about birthing babies. I don't know much about birthing babies since I never birthed one. Sheila Brown nos estaba diciendo de dar a luz. Yo no sé nada de eso porque nunca le But he she hecho. said in natural childbirth, just about the time the baby is ready to come out, the woman says, I can't do it. Y ella dice cuando dar a luz I don't know. How many naturalmente, had natural childbirth here? ¿cuántos lo han hecho naturalmente? How many get to that point and you say, oh, God, Ya I don't know if I cuando want to la do mujer this. llega al punto que dice, ay, ya no puedo. She said, that's the way it is in birthing something. Dice, así es. And she said, you can see the head of the baby, the little bald head, Y puedes ver la cabecita del bebé, you know, the little Buddha. así como Buda. You know, babies all look like Buddha, right? They're all Todos los over bebés here. parecen Buda. No, but anyway. and it's like you're that far away from having the baby, Y es tan cerca de That dar a close. luz. Está tan cerca. and then it's like they want to quit. Y ya quieres renunciar. You're that close Está tan cerca. to birthing what God has for Tú you. estás tan cerca de dar a luz lo que Dios tiene para ti. Amen. You're that Amén. close. Así de cerca. Man, I'm past being close. I'm there. I see it. Yo ya pasé a estar cerca. Yo ya estoy ahí. I've been through it. I see it. Yo lo he pasado y yo lo veo. And some of you are coming there. Y muchos de ustedes I don't know también how many están of you llegando ahí. can get a glimpse. I don't know. I'm be honest. How many of you can get a little glimpse of what God is wanting to do with you? No sé Anybody? cuántos de ustedes pueden ver una visioncita Anybody? de lo que Dios quiere hacer con ustedes. A few No of sé, you. A algunos few of aquí. you. The rest of you got to get this. El resto tienen que I captar want to esto. encourage you. Y les quiero animar. Man, he says encourage one another day by day. La Biblia dice animina el uno al otro día de día a día. That means every day Quiere decir todos los días. the devil tries to discourage you. Que el diablo te quiere desanimar. That's why every day you need to encourage yourself and encourage one another. Por eso cada día tienes que animarte a ti mismo y a You need otros. to, if you're a leader, just for a leader, tell your people you can do it. Si tú eres líder hetero, dile a tu pueblo que sí se Tell them this puede. is just a sign that God's ready to do something for you. Esto solo es una señal que Dios está a punto de hacer algo para ti.
And it's like people come to my office, they get prayed for, and they get worse sometimes. A veces la gente viene a mi oficina, les oro por ellos y se ponen peor. Well, that's just a sign God's ready to do something. Esa es una señal que Dios está a punto de hacer You algo. keep coming till you get better. Sigue viniendo hasta que te mejores. I mean, you didn't get well the first time you went to a doctor, did you? Muchas veces no se mejora la primera vez que va a un And you've been doctor. going to him for 20 years, you're still not well. Yo he estado yendo ahí 20 años y todavía no está bien. Give the Lord a chance, amen? Dale una oportunidad al I mean, a Noel, Dios. he got healed of cancer. A Noel le sanaron de cáncer. He got healed of cancer. Dios, sano de cáncer. Amen. Amén. I mean, the first time he came, he didn't get healed of cancer. He got some demons out, and after a few times, he got healed of cancer. Pero la primera vez que Amen. él vino, no se sanó de Praise cáncer. the Lord. Gloria I mean, a that's a Dios. pretty big miracle, in my opinion. Eso sí es un milagro grande. The second sign, La segunda señal, it gets a little harder. que se pone peor, A lot harder. mucho peor. But the Lord is with you. Pero el Señor está contigo. He's heard your cry. He's seen your affliction. Él ha oído tu clamor y ha visto tu And aflicción. He is concerned about you. Y Él se ocupa de ti. I can tell you without a shadow of a doubt, the Lord is concerned about Le you. puedo decir sin ninguna duda que You. el Señor se ocupa de You. ti, de ti, de You ti. may not feel it. Tal vez tú no lo sientes, Look at the people God sends to you. pero mira las personas que Dios te envía. You can't see that God is concerned. ¿No puedes ver que Dios se ocupa de ti? You can't see the sign. ¿No lo puedes ver? You know what I'm talking about, huh? Tú sabes de lo que You hablo. see it? Tú lo God's ves. concerned about you. Dios se ocupa It's okay de to ti. cry in church. You can cry in church. Está bien llorar en la We clean the iglesia. carpet. It's okay. Digo, está bien, limpiamos la carpeta. He's concerned about you. Pero Él se ocupa de ti. Every one of you, He's concerned about you. Cada uno de ustedes. I don't care what you're going through. No importa lo que está pasando. He will send people to show you He's concerned. Él enviará personas para mostrarte que Él se ocupa He de is. ti And God loves you. y que Dios te ama. But that doesn't mean you're not going to go through troubles and problems. Pero eso no significa que no va a pasar por But it's angustia. preparing you for something really, really great. Que Él te está preparando para algo And grandioso. God's ready to, the prophecies come that the doors of this church are going to be open all the time because people are going to start coming. Y ya la profecía vino que las And they puertas already de are. esta iglesia van a estar abiertas todo It's el gonna get día better. porque va a venir But we're just gente. going to get, I just want to open the altar. If you want to put the wastebasket here just in case Pues, somebody wants to get free of something. quiero abrir los altares. You need to make sure you know Tienes que asegurarte que sepas that you know that God is sepas concerned for you. que Dios se ocupa por ti. Some of you don't know that yet. Algunos de ustedes no saben eso. And you know what? Sometimes Y sabes que a it veces takes some real afflictions to come hay que haber unas aflicciones serias before God can show you para que Dios te muestre that He is concerned que about Él you. se ocupa de ti. Amen? Don't be afraid of it. Y no tengas miedo de And I eso. want you to just come to the altar and just like we did Wednesday, you need to humble yourself before God. Quiero que pasen al altar así como hicimos el viernes. The y reason we humillarse don't ante get Dios. anything La razón por la cual que no is because recibimos we don't nada humble ourselves. es porque no nos humillamos. He resists the proud. Él resiste a los soberbios. Leviathan is about pride. Y Leviatán se trata de What we're talking orgullo. about today is God trying to break the pride off of your life. Estamos hablando de que Dios quiere romper el orgullo de The tu pride vida. that says, I can do it myself, El orgullo que dice yo lo puedo hacer yo solo. or the pride that says, it's too hard and God can't fix it. O el que dice que es demasiado difícil y Dios no lo puede arreglar. You are not a special case. Tú no eres un caso especial. What God does for one, He'll do for the other. Lo que Dios hace por uno, Él hace por otro. Let me tell you how to get out of this situation. Déjame decirle cómo salir de esta There's situación. one way. Hay una manera. Humble yourself. Humillarte. You humble yourself Humíllate. and call on the name of the Lord. Y clama al Señor. And he said, if you'll fall on the rock, Y Él dijo que si te caes en la piedra, you will be crushed. serás But if the machucado. rock falls on you, you'll be ground to powder. Pero si la piedra te cae encima, serás molido al God wants polvo. you to fall on Jesus. Dios quiere que tú, He que is tú te caes en He is Jesús. the only answer Él es la única respuesta to every situation you have. a toda situación. The only answer. La única respuesta. God wants to do so much for you guys. Dios quiere hacer tanto por You don't know ustedes. how much in my heart I want to see God pour out His blessings on you. No saben qué tanto en mi corazón yo quiero ver a Dios
derramar sus bendiciones sobre The ustedes. blessing that the Lord has given me, I want to see him do it to you. Las bendiciones que Dios me ha dado a mí, yo quiero ver eso con ustedes But there también. is a cost. Pero sí hay un costo. Job went through a tough time. Job pasó por tiempos difíciles. He lost everything. Perdió todo. But the love of God and the concern of God came Pero el amor de Dios le vino and spoke to him. y le habló. And this is where we find out about Leviathan in the book of Job. Y aquí es donde nos enterramos del Leviatán en el libro de Job. And God humbled Job. Y Dios humilló a Job. All of this is about whatever it takes. You need to say, Lord, whatever it takes to humble me, I want you to do it. Tú tienes que decir, Señor, lo que tome para humillarme, yo quiero que lo hagas. Because whatever he does for you is not for your harm. It is for good, even though it's hard. Porque lo que Él haga por ti no es para dañarte, sino es para tu bien, Don't aunque sea be difícil. afraid of the fire. No tengas miedo del fuego. Don't be afraid of the affliction. No tengas miedo de la Don't be aflicción. afraid to go through it. No tengas miedo de Because pasar I por can los tell you, in problemas. the end, Porque les puedo decir que al the final Lord is good. el Señor es bueno. He's always good. Dios siempre es And I can tell bueno. you this, he loves this church. He loves you guys. Y Él ama esta iglesia y ama a usted.